channel. Today's topic is the U element. U element அப்படின்றதுல what I'm trying to mean here is நம்ம ஒருத்தருக்கும் ஒரு பர்சனல் ஸ்ட்ரெங்க், பர்சனல் டேலண்ட், பர்சனல் ஸ்கில் செட் எல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கும். நம்மளோட when we try to do things, especially in today's day and age, we are very dependent on technology. We are dependent on a lot of conveniences. இப்போ நிறைய தடவை என்ன ஆகும்னா எவ்ரிதிங் கெட்ஸ் ஆட்டோமேட்டட் அண்ட் நம்மளோட பர்சனல் டச் வந்து மிஸ்ஸிங் ஆகிடும். ஸோ when everyone is doing that, the innate quality நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த very very worthy things that will really add value, that goes missing. I've seen students who will simply use AI to do their research for them. அவங்க ரீசர்ச் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லி ஸ்கூலில் அனுப்புறது, ஒரு எஸ்ஏ பேப்பர்னு சொல்லி சப்மிட் பண்ணுறது, ஹோம்ஒர்க்குன்னு சொல்கிறது, ஏதோ ஏஐ பண்ணியிருப்பாங்க. இவராக போய் ரிசர்ச் பண்ணாமல் சம்படி சம்மர் ஒரு ஏஐ பண்ணதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி ஒர்க்கில் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் தி ஆக்சுவல் ஒர்க் நிறைய வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிக்கல் ஷார்ட்கட்ஸ்னாலே சம்திங் பாசிபிள் பண்ணுறாங்க. ஸோ தி ப்ராப்ளம் வித் ஹேவிங் சம்திங் பாசிபிள் இஸ் தட் இட் வில் டூ த ஜாப். ஆனால் த லேர்னிங் தட் யூ வில் கெட் அண்ட் த வேல்யூ தட் யூ வில் ஆட், இது ரெண்டும் மிஸ்ஸிங் தான். இன்புட்டாக நமக்கு அந்த லேர்னிங் வரல, நம்மளில் இருக்கிற அந்த குவாலிட்டி, அந்த வேல்யூ அடிஷன் வந்து நம்மளோட அவுட்புட்டிலும் இல்லை. இப்படி ஆகும்போது நம்மளோட ஒர்க் பிகம்ஸ் ஷார்டி. இட் பிகம்ஸ் லைக் எவ்ரிபடி எல்சஸ், எல்லாரும் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம வேலையும் இருக்கும். ஐம் நாட் சேயிங் டோன்ட் யூஸ் ஏஐ டூல்ஸ் ஆர் லைக் டெக்னாலஜி, அது யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை. பட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ டூல். எண்ட் ஆஃப் த டே நமக்கு பேனா பேப்பர் மாதிரி புத்தகங்கள் முன்னாடி இருந்த மாதிரி இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ டூல். நம்மளுடைய யுனீக் பர்சனல் இம்ப்ரிண்ட் கொடுக்கும்போது தான் that tool will transform into something meaningful, and the output should be uniquely ours. நம்மளோட சிங்குலர், நம்மளோட யூனிக் பர்சனல் டச் அதில் வந்தால் மட்டும்தான் that will be a useful product. ஏன்னா every day whatever we say, whatever we think, everything that we produce, everything we create, we are here டு டூ தட். நம்ம இங்கே வரதே வந்து இந்த க்ரியேஷன் நம்ம பண்ணுறதுக்காக தான், நம்மளோட தானே அவுட்புட் கொடுக்கறதுக்காக தான். பட் இஃப் வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஆட்டோமேட் த ஹோல் ப்ராசஸ், எல்லாமே ஒரு ஏஐக்கோ இது மாதிரி நம்ம பண்ணுறதா இருந்தால் நம்மளோட யூனிக் ஐடென்டிட்டி அதில் தெரியவே தெரியாது. ஸோ எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ சம்திங், மேக் ஷூர் யுவர் யூனிக் வேல்யூ இஸ் இன் தேர். அதுதான் உங்களோட யூஎஸ்பி, அண்ட் தேட் இஸ் வாட் பீப்புள் வில் ஆக்சுவலி வாண்ட் யூ ஃபார். ஏதோ ஏஐ பண்ணுற ஒர்க்கு நீங்களும் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹூ வாண்ட்ஸ் டு see that? அவங்களே அது ஏஐ மூலமாக எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா? ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபைனிங் எலமெண்ட் வித் இன் யூ? ட்ரை டு ஃபைண்ட் தேட். நான் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற உங்களோட அடையாளம் என்ன? வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த்? உங்களோட இமேஜினேஷன் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா? உங்களுக்கு நிறைய ஹிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப டீப் அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கா? ஒரு ஆர் யூ பேஷனேட் அபவுட் லாங்குவேஜ்? உங்களோட மேண்டோவர் லாங்குவேஜ் சூப்பர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா? What is unique about you? Do you know a lot about this? Or are you very passionate about this? இந்த மாதிரி what are the things that you bring into the table? இது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு சிவியில் வர்றது விஷயங்கள் கிடையாது. நான் இந்த இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன், இத்தனை மார்க் எடுத்திருக்கேன், 10% எடுத்தாச்சுன்னு. நான் சொல்கிறது சம்திங் தட் மேக்ஸ் யூ யூ. அந்த யூங்கிற பர்சனல் எலிமெண்ட் என்ன? டேக் தேட் எலிமெண்ட், யூஸ் இட் இன் எவ்ரி திங் யூ டூ. தேட் இஸ் அ வெரி யூனிக், irreplaceable trademark. இது இருக்கிறது வரைக்கும் nobody can replace you. So your work should be of that quality, that personal imprint இருக்கணும். இப்போது something that everybody can do, எல்லாரும் சொல்கிறது எல்லாரும் பண்ணுறதுக்கு வேல்யூ இல்லை. பட் when it is something uniquely yours that only you can provide, there it has value. So find out your marketable skills. You have those skills. அது நம்ம சும்மா சிவி எழுதுனா தெரியாது. நம்ம படித்தது என்ன, நம்ம பண்ணது என்ன, நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா we will never come to know that. The reason why you need this unique thing is whatever you are doing, whatever you are applying for, you can use these skill sets. உங்களோட தனித்துவமான those skill set அதை மேக்ஸிமம் லெவரேஜ் பண்ணுங்கள். டோன்ட் ஜஸ்ட் லுக் அட் இந்த வேலை கிடைச்ச மற்ற எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் எ குட் பெஞ்ச் மார்க். பட் பியாண்ட் தட், what do you uniquely bring into it? What is your strength? This will help make your product. அது உங்களோட எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற ஆன்சராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ஒர்க்குக்கு சப்மிட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி, நீங்களாக பண்ணுற ஒரு பேஷன் ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி, that will elevate it to another level. Because that thing within us, that personal element, that doesn't come from
AI or technology or anything outside of us. That is only for us. இது நமக்காக கிடைச்ச ஒரு specific particular talent which cannot be stolen, which cannot be replicated. So if you have that, whatever it is, leverage it as much as possible. And அந்த talent என்னன்னு நீங்களே கண்டுபிடிக்கணும். I cannot tell you what your talent is. You have to see what comes easily to you, what is natural for you, what are you really good at. நீங்கள் உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே, these are not things that you force upon yourself, although you can train yourself to be good at anything and that can become your personal element. That is very much possible. But to begin with, see what are your strengths and leverage that as much as possible. And then the strength which when you are creating your own curated idea of this project or this presentation or this answer, that will set you apart. ஸோ க்ரௌட் சேஸ் பண்ணி க்ரௌட் புள்ளி எல்லோரும் பண்ணுற மாதிரி நம்மளும் பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு we are just one among millions of people who are applying for the same job or submitting the same presentation. But நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் நம்ம லெவரேஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னா it will have an impact. Specifically இப்போது people will tell that AI overpowering is like a negative thing and everybody is just doing that. So that is actually a good thing because you get to really leverage you. எல்லாருமே வந்து ஷார்ட்கட் எடுக்கும்போது if you are willing to put in the actual work, நீங்கள் தரவாக இருக்கீங்கன்னா that will give you huge dividends. That will really make an impact. எல்லாரும் AI பண்ணுறதோ எல்லாரும் வந்து காமனாக இருக்கிறதோ பார்க்கும்போது you are a differentiating factor. Now this is not just something that I want to talk about in terms of productivity or output, but this is also something I want to talk about in terms of your unique approach to life. Like நம்ம நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கிறோம், we listen to a lot of people and we learn from all of them, but நம்மளோட innate things are there. நம்மளோட innate unique personality, நம்மளோட unique skills, நம்மளோட unique modality, all of these things, they make up our aura or like who we are. அதுதான் நம்மளோட brand and that is what we need to be. நம்மளோட authenticity, that is the point that I am trying to establish through all of this. This authenticity, it is not just when you do something. ஒரு project பண்ணும்போது be authentic, be true to your own skills. The same applies to every other aspect of life. Whatever you do in life, be as authentic as possible. And when you are genuine, you're not trying to please people, you're not trying to fit in. எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் பிடிக்குது, நீங்களும் அது பிடிக்கணும்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You can tell that I don't like it so much, or எல்லாருக்கும் பிடிக்காத ஒரு விஷயம், it may be your favorite. You can very well say that I'm passionate about this. This is just a very small example. இது நிறைய லைஃப்பில் எங்கெங்கெல்லாம் this applies. ஸோ உங்களோட உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த authentic voice, that will tell you everything you need to know. In any given situation, you have a voice, you have a personality as something that is uniquely you. Always choose that rather than choosing all the masks and all the camouflage that people tend to do in any situation. See, ஒரு social being இருக்கும்போது in certain situations we have to behave in certain ways. That is fine, but our words should have that authenticity, our behavior should have that authenticity, நம்மளோட overall approach to life should have authenticity, and this is the core of who we are. நம்மளோட deep core, and only when we are having the truth, that is what is going to set ourselves apart. Ultimately நம்மளோட அந்த genuinityல தான் everything, the good relationships are built on that and opportunities come from that. And only when we are pursuing things we genuinely are interested in, நம்மளோட authenticity, when we pursue, that is when we are the happiest. Whenever we do things for trend or for pleasing other people, that will not give you happiness. If you are doing something that you genuinely love, that will always make you happy. So find that authentic thing. நிறைய எல்லாரும் பண்ணுறதோ பாசிபிலிட்டி ஃபார் சக்ஸஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்கிறதோ இதிலெல்லாம் போகிறதுல விஷயம் இல்லை. தி ஐடியா இஸ் டு கோ டு த niche where you will genuinely shine. அது என்னங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும், only you know. And when you find that niche and you stick to that niche, you will be able to leverage it better than anybody else because you are authentically good at it and you are authentically interested in it. Appo life becomes a lot more exciting. It is only when we try to hide or play or like என்ன சொல்கிறது, to pretend or fit in, அதெல்லாம் பண்ணும்போது தான் we feel stressed out, we don't know what to do. But when we are really authentic, நம்ம ரொம்ப ஜெனுவினாக இருந்தாங்கன்னா, when we are sincere and when we are genuine, when we are authentic,
we are able to navigate life better. We are able to be happier. And ultimately, நம்மளோட happiness முக்கியமானது. And that is what we are all living for. Like we are really interested in being happy and peaceful in life. And that peace will come from authenticity. And that authenticity at the deepest core of this authenticity is knowing who you are and working on who you are. Because we are all works in progress. We are works of art. We are still getting there. So knowing who we are, turning the mirror inward. உலகத்தில் என்ன ட்ரெண்ட் வேணுமோ போயிட்டுருக்கட்டும், உலகத்தில் மற்றவங்க எந்த மாதிரி பிடிக்கிறதுக்கு போயிட்டுருக்கட்டும், பட் இஃப் யூ டர்ன் த லென்ஸ் இன்வர்ட், யூ கேன் see who you are inside, where you need nourishment, where you are really blooming. அப்போது அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா we can keep working on ourselves. And the more we work on ourselves, எவ்வளோ நம்ம டைம் எடுத்து வீங்கிற ஐ இல்லை யூ என்ற அந்த ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட், how much more you focus on it, வெளியே இருக்கிற stressors become less and less important. Because you have so much to do within you and you have so much to prove to yourself. அப்போது உங்கள் மேலே உங்களோட ஃபோக்கஸ் ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்கும். And that element of you, this charismatic person, this charismaங்கிறது சொல்கிறது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை. It is not about style or how you dress or அதெல்லாம் இல்லை. charisma comes from being genuinely authentic. Most authentic people are the most charismatic people. You can't just act like you have charisma. The more you're true to yourself, your personality that has charisma. And that is very magnetic. People are always attracted to authenticity. Why? Because we are always surrounded by fakes. And people are smart. If you are a fake person, people can see that. இது ஒன்றும் பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாது. We will know intuitively ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது ஃபேக்காக இருக்காங்கன்னு we know. And then we don't want to associate with them because we don't know them. And we don't know their intentions. They are not genuine தோணும். ஆனால் ஒருத்தர் ஜெனுவினாக இருக்காங்கன்னா there we feel easy to build a connection. So be genuine in whatever you do. Be genuine in who you are. உங்களோட personal relationships, interactions, and also in your work. Very importantly in your work. Be as authentic as you can be. Like be so genuine, be so true that it is irreplaceable. You cannot copy it. You cannot take it away from you. It is so authentically you. And when you do that, you raise the benchmark. And when you have uplifted your product to that level, it becomes irresistible. Like அதுதான் சக்ஸஸ்க்கான வழி. The truer we are to our own core and the more we work on ourselves and strengthen ourselves, the better we will do in life. If we are constantly trying to fight other elements like blend in or like get away from அது இதுன்னு நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எப்போவுமே அவுட் சைடில் இருந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்ம மேலே போக முடியாது. லைக் there is no elevation in the soul. அது வரணுன்னா நம்ம நமக்குள்ளே பார்க்கணும். We have to see what we are doing right and what we need to improve. We need to really focus on us and be as true as possible, like as authentic as possible. And that is what will attract the right people to you. Wrong people who don't like who you genuinely are, they'll go away, and that is a good thing. You don't need people in your life who don't even like you. Why do you need people who don't like you? Why do you need to impress somebody whom you don't even like? உங்களுக்கே பிடிக்காத ஒருத்தரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க? இல்லை உங்களை பிடிக்காத ஒருத்தரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க? தேவையே இல்லை. சந்தோஷமாக இருந்துக்கலாம். நீங்கள் உண்மையாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான நபர்கள் வந்துடுவாங்க, உங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துடுவாங்க. The right workplace will find you. The right people will find you. அப்போது life will become more meaningful and more peaceful. The greater we stick to our true self, the better our life will blossom. Because we are not meant to bloom everywhere. We have our own places, our own spaces, our own people. They will find us only if we are authentic. So be as true as possible. The you element, அதுதான் முக்கியம். Keep that alive. That will always help you. That will be like a beacon. அந்த ஆண்டினை பார்த்து உலகத்தில் இருக்கிற உங்களுக்கு சூட்டானதெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், பீப்புள், வேலை வாய்ப்பு எல்லாமே உங்களை தேடி வரும். I hope this was of some use to you. Thank you so much for watching. Bye-bye.